Okay, good day everyone. I am Kesir Sandingan, Group 6, and this is the continuation of the previous topic. And I will be discussing the soil pollution. So, soil pollution is defined as the buildup in soils of persistent toxic compounds, chemicals, salts, and radioactive materials, or disease-causing agents, which have adverse effects on plant growth and animal health. So, soil pollution happens when harmful compounds, chemicals, salts, and radioactive materials. So, ano siya mga hinungdan na madaot ang soil. And soil is a thin layer of organic and inorganic materials that covers the earth's rocky surface. The organic portion, which is derived from the decayed remains of plants and animals, is concentrated in the dark uppermost topsoil. So these are the different ways that soil can become polluted. So una is seepage from landfill. So this one, landfill contains large amount of garbage. When rainfall passes through the waste, it can carry harmful chemicals called leachate into the soil. So kaning seepage from a landfill, kaning siyang garbage kay maagyan og rainfall din ang tubig na niagi gikan sa garbage kay maditso sa yuta. Mato siya maka-cause of pollution sa soil. Next is discharge of industrial waste into the soil. Factories and industries sometimes release chemical waste directly onto land. So, kining discharge of industrial waste kay kanina siyang ang mga factories or industries nga ilang waste kay direct into the sa soil kanang ilang mga hugaw gikan sa ilang factories. Next is percolation of contaminated water into the soil. Polluted water from sewage, factories, or agricultural areas can slowly move downward through the soil. So, similar na po na siya sa discharge of industrial waste. Ang kining kuan percolation kay polluted na water kay punta siya sa soil, move siya downward into the soil, and as it seeps deeper, it spreads contaminants and affects soil quality and underground water sources. So, as it goes downward into the soil, punta siya para ilalim sa soil, mag-spread siya contaminants nga maka-affect sa soil o maka-down sa soil. Next is rupture of underground storage tanks. Underground tanks used for storing fuel, oil, or chemical may crack or leak over time. When this happens, hazardous substances escape into the soil and can remain there for many years. So, gani siya. Kani mga underground tanks nga used for magkalot og fuel kay sometimes nga mag-leak siya, then kato siyang mga chemicals nga naa dito, mga cause of kaning soil pollution. And next is excess application of pesticides and herbicides or fertilizers. So, kani siya pinaka-common diri sa tuwa ang excessive using of mga fertilizers sa mga farm. So, naman dyan na ito nga wala na taana dyan na kaning harmful din na siya para sa yuta kay based sa the experience po sa mga farmers na ito ganun. And lastly, solid waste seepage. Improperly disposed solid waste such as plastics, batteries, and electronic waste can release toxic chemicals into the soil. So kining solid waste seepage kay mo siya kining pagpatakag bitaw ka ng
pag-dispose sa mga basura, ang pakaglabay ng basura, mga siya one of the causes of soil pollution. So, the most common chemicals involved in causing soil pollution are petroleum, hydrocarbons, heavy metals, pesticides, and solvents. So, there are two types of soil pollution. Una, agricultural soil pollution and pollution due to urban activities. Una ni, ang iyong makakuan kay pollution of surface soil. So, ma-pollute ang surface soil kaning tungkol sa mga agricultural ditang activities ng pagbutang ng mga pesticides o other pang butang gamito nila. And second is pollution of underground soil. So, maapil ang underground kay as time goes by kay mo sink ang mga chemicals sa ilalim mo maapil ang underground soil. So, second type of soil pollution is soil pollution by industrial influence and solid waste. So, first is pollution of surface soil. So, mapollute ang surface soil ani kay tungod sa mga basura nga tanang wala proper gilagyan sa basura dayon disturbance in soil profile kaning siya makadaot siya sa sa yuta kay lain siya tan-awon kay dahil mga basura na. So, causes of soil pollution. Soil pollution is caused by the presence of man-made chemicals or other alteration in the natural soil environment. This type of contamination typically arises from the rupture of underground storage links, application of pesticides, and percolation of contaminated surface water to substance strata. Oil and fuel pumping, leaching of waste from landfills or direct charges of industrial waste to the soil. So, ano siya mga cause sa soil pollution. Ang soil pollution specifically caused by the presence of man-made chemicals. So, nagkakaroon dyan sa tuwa na ang hinungdan ng mahimong polluted ang soil. So, pollution in soil is associated with first, indiscriminate use of fertilizers. So, yung paggamit of fertilizers. Then, second, indiscriminate use of pesticides, insecticides, and herbicides. So, ganyan siya mga gamit para sa mga mananap ito sa farm. Makadawat din na siya sa yuta. So, next is dumping of large quantities of solid waste. So, kaning sa po na siya mga common po sa tuwa kaning maglabay o basura nga daghan kayo sa sa lugar then wala siya makasapot sa makadaot. Last is deforestation and soil erosion. So mo ni siya po one of the common po diri sa dilan diri sa ato ang lugar kan dili sa bisag asa diri part sa kalbutan. So, din siya sa pinaka-common ng deforestation. Then, kanang pagkuhan sa yuta, pagbungkal itong nanonatan. So, din na siya sa cause sa soil pollution. The next is effects of soil pollution. So, daghan din siya effects sa soil pollution. Una, sa agricultural, kay kining reduce soil fertility. So, soil pollution removes important nutrients needed by plants. As a result, the soil become less productive for farming. So, himong polluted ang soil, ma-remove ang kaning nutrients bitong nasa soil para sa mga plants. So, ako kayo siya epekto sa tuwa. Second is reduce nitrogen fixation. Helpful bacteria in the soil convert nitrogen into form plants can use. So,
na mga helpful bacteria na nasa soil na makatabang mag-convert ng nitrogen para makatabang sa plants, ma-pan siya, siya mababagan tungkol sa soil pollution. Next is increased erosion. Polluted soil often loses its structure in vegetation cover, making it easier for wind and water to carry the soil away. So, kining increased erosion, mo na siya parang kwan. May mo na ang yuta nga, parang marag abog na ng yuta kay kwan na, marag masay patay na yuta na. Larger loss of soil and nutrients. When erosion increase, the topsoil of valuable nutrients are washed or blown away. So, if mag-increase ang erosion, ang valuable nutrients nga nasa yuta, makakuha siya, mapalit siya tungkol sa hangin. So, wala siya marag abog na bitaw siya. And next is deposition of silt in tanks and reservoirs. Eroded soil particles settle in rivers, dams, tanks, and reservoirs. This reduces water storage capacity and affect water quality. So, even ang water maapektuhan tungkol sa soil pollution. Okay, so next is industrial. First is dangerous chemicals entering underground water. So, this effect mo na siya ang kaning mga chemicals nga mo enter sa soil. Dayon maabot siya sa underground water. So maapektuhan siya pa ng water sa tungkol sa soil pollution. The next is ecological imbalance. Soil pollution disrupts ecosystem by harming plants, animals, and microorganisms, affecting the food chain and biodiversity. So, maapektuhan ani ang mga hayop kay ang soil pollution, ma-disrupt niya ang plants. Dayon ang plants kay ginakama sa animals, so maapektuhan sila ang mga animals. Then kita mo anong pagka mga meat na gikan sa animals, so mapektuhan na punta. Next is release of pollutant gases. Some pollutant in the soil release harmful gases into the air. So one of the effect po kay kani pollution na nasa yuta kung kuan siya sa air na pwede po makakuha sa cause sakit. Then, release of radioactive rays causing health problems. So, mawara rin siya sa kining ugaan niya. Then, next is increased salinity. Certain industry waste increase the salt content of soil, making it difficult for plants to absorb water and grow properly. So, when increase ang kaning salt sa soil na may nundan nga dili na maka-plant og mga plants na certain area. And last is reduce vegetation. Polluted soil cannot support healthy plant life, causing fewer trees, grasses, and crops to grow. So, once polluted na ang soil, mag-iso na siya o kaning buhi o kaning mga plants or trees and any other pwede mabuhian ng soil. Sa urban, mo na siya mga effects. Clogging and drains. So sa kining sa urban, kining may mo lang kining polluted tungkol sa mga basura kay mo din na siya kasagaran ang hitabo o mga polluted ang kining sa urban nga area tungkol sa mga basura mag-cause kaning floods. The next is public health problems. Soil pollution can spread disease and expose people to harmful chemicals
causing respiratory, skin, and other health problems. So, kuan maka-cause po siya og kaning mga sakit, no, kay tungod sa mga basura nga na-contaminate dayon malangkap sa mga tao. And next is foul smell and release of gases. So, kani siya, may muna siya kaning foul smell, kay wala na siya kaning baho na nga kuan na kaning sa baho nga mga basura nga nasa soil. Then last is waste management problems. So kuan dili na ma-manage ang waste tungod sa kuan polluted na kayo ang area. Control. So these are the control measures of soil pollution. The following steps have been suggested to control soil pollution. To help prevent soil corrosion, we can limit construction in sensitive area. In general, we should need less fertilizer and fewer pesticides if we could all adopt the 3 R's. So, muna siya control measures of soil pollution. So, may mga suggest mga dapat mahaton para ma-reduce ang mga lugar na polluted ang soil. So, in general, kaning kailangan less ang paggamit sa fertilizers o pesticides, dayon i-adapt ang kaning 3 R's, ang reduce, reuse, and recycle. So first, reducing chemicals, fertilizers, and pesticides use. So i-reduce ang mga pesticides o mga fertilizers na use sa example sa mga farm. Then second, reusing of materials. So gamito na mga kuan, mga pwede pa magamit such as kuan, water bottles, limit ang paggamit o kung napa pwede magamit, may gamiton. Limit ang mag-buy pala, other na po nga magamit ba kaya tapos kaya mo siya basura. Third one is recycling and recovery of materials. So recycle ang mga materials. So example mga sachet bitaw yung pag-tingo nila sa uban din mato nila gusto sa pwede ulan or inside i-plan i-craft na. Fourth is reforesting. So opposite sa deforesting, may sagara ginabuhat diri, dapat mag-reforesting po, magtanom po mga kahoy mga plants. Then last is solid waste treatment. So ini siya so, tarawon ang mga solid waste, proper ang segregation, proper ang i-dispose, proper disposal, well, muna siya. So, ayun sa next topic, ang marine pollution. So, pollution of oceans is damaging the marine environment and is becoming a major problem. Marine environment is interesting for various reasons such as seafood, navigation, adventure, tourism, and etc. Marine pollution is harmful and its danger can be identified in variety of ways. So, kaning marine pollution, mo na siya, may polluted na ang kaning marine life, bitaw na nasa water, sa dagat. So, maapektuhan na ni kaning mga isda, mga seafoods, mga pagkain na sa tubig. So, source and causes of marine pollution. Marine oil pollution. Oil is basically an important pollutant which destroy marine environment. The various sources of oil pollution are runoff oil from streets, disposal of lubricants from machines, or shore oil and gas exploitation from offshore drilling. So, kining marine oil pollution, ang oil din basically ang panindan ani maway mo polluted kay kaning mga oil nga or mga kaning mga ito mga crudo na gikan sa land then mapunta sa
sa dagat or kanang mga gamit sa mga barko, mga gamit na pandagat na magkuan mag-leak ilang oil or masagol dito sa dagat mo na siya sa sinundan na maka ay di siya sa mo siya one of main known that may mo polluted ang marine other source from land. The major sources of marine pollution originating from the land vary from country to country. Effluents are discharged either directly into the sea or enters the coastal water through rivers. Thousands of barrels of oil burned in oil wells were set on fire. Tanker accidents on land carry oil to the nearby streams and cause marine pollution. So, kung gikan sa land nga kuan nga mga oil nga kasagara kung ba punta dito sa dagat kanang mga example mga oil tankers na kuan masunog kay ang katong nasunog na kuan mawash siya sa tubig na nasagol siya dito sa kuan sa tubig then mag-drain siya mapunta dito sa dagat. Example po na kanang kuan tanker accidents nga carry of oil nerba sa dool sa kuan kaning streams mga kanal or kaning river then mo kuan siya dito maawa siya dito niya ang river mapunta niya din sa dagat so maapektuhan po siya. Next is marine pollution, abatement, prevention and control measures of marine pollution. So, ano siyang prevention and control measures of marine pollution. The following are some example of control measures of marine pollution. One is improving existing sewage disposal facilities. So, kini improve ang kining mga sewage and disposal facilities na may mong dili siya may mga harmful para sa atong marine life. Second, ensuring individual houses have sewage disposal system such as septic tanks. So, kaning i-ensure nga matagbalay kay na yung mga pagulong septic tanks para mga waste dili mga direct into pond kaning dagat kay sa nila siya makadaot sa marine life. Third is large resorts should use and manage their own package treatment plants. So mga resort kay dapat i-manage ang mga kaning ilang mga treatment plants. Fourth is marine planning and management should be considered as process of such as land sea interaction, interdisciplinary cooperation, participation of publicly private sector organizations, balance between protection and development, public participation. So, isa sa prevent or control measures of marine pollution is kanang dapat aware ka sa posible may tabo dapat mo appeal ka sa mga interdisciplinary cooperation sa land and sea interaction dayon mag-participate ka sa mga public activities like kanang mag-clean sa mga seashore. And 5 oil tankers are double-hulled, 2-layered bottom to reduce the chance of oil leakage. So, dapat kaning iwasan ang oil leakage o dapat i-double layang galing sa ilalim bitaw iwasan siya. 6 recycling facilities for used oil. So recycle ang mga used oil na kanang pwede pang magamit That's all. Thank you.